So let us have a discussion on Islamic civilization. What are the characteristics of Islamic civilization, and what are the challenges? What is the history, and how we can describe it in the examination hall? So anybody, please, if I am audible, visible, so let me know by liking this video broadcast, and then we start the topic more academically. Please write a comment that Islamic civilization has its own particular characteristics which I have to determine for my examination. If I am audible and visible, so please like this video broadcast, share this video broadcast in the WhatsApp groups, and let us have this discussion. If I'm audible and visible, so please like this video broadcast. I am not sure about my internet. Thank you, somebody is sharing it. Now, anybody can copy paste the topic so that we can see the topic. I have given you 2 links on this topic. So after the class, please read those 2 links. Islamic civilization has its own particular characteristics which I have to explain in exam. Now here the topic that we have 2 terms here. One is Islamic and the other is civilization and culture. So we have 3 important topics here: Islamic, civilization and culture. So anybody who can tell me what is Islamic? What is Islamic? What does it mean? What is the difference between Islam and Islamism? Islam, Islamism, Islamic. Any idea? And then the next part of the topic is civilization. So what is civilization? And the third is culture. So let us first define these 3 important terminologies of the topic. And then we go to the characteristics, the challenges, and this way we have a clear understanding of the topic. And after that, you have 2 links to read on this topic, and you are ready for one possible question in the examination hall. So when we say Islamic, so Islamic means that it is based on Islam. And what is Islam, or what is Islamism? Anybody can tell me what is Islamism? What is Islam? Is there any difference between Islam and Islamism? This difference is important because there are 2 schools of thoughts. One school of thought thinks that Islam is a religion and that's all. So the question arises that what is religion? And if Islam is not just a religion, it is something beyond religion, then is it a system like capitalism, communism? It has its own culture, civilization. So then how everything can be divine? Because religion is divine. Divine means that it is from God.
God reveals to Prophet, and Prophet tells to people. This is the mechanism of revelation or wahi, that we say wahi. If Islam is a religion, then everything which is divine. So Sunny Prince said that Islam is religion or deen. Sunny Prince, it seems that you left the CSS 21 attempt. Otherwise, what you will be doing here? Because today was your Islamic studies paper. And if you are here and tomorrow we have current affairs and Pakistan affairs, so I don't know why. Islam is religion or deen, while Islamism is school of thought or intellectual movement in relation with political, social or economic applications. Yes. When we say Islam, so that is religion. When we say Islamism, so that is political Islam or the system of Islam. And some people, they say that religion has a role in worldly affairs, and others say that no, religion is limited to divine injunctions. So anybody can define what is religion. Can you tell me what is religion? Religion is the sum total of beliefs, worship and morality. These are the three common denominators in all the religions of the world. Beliefs, worship and morality. So the sum total of belief in a supernatural entity or entities, to become more specific. What is religion? Religion is the sum total of belief in supernatural entity or entities, comma, worship that entity or entities, and a system of ethics. This is the general definition of religion. General definition of religion. The sum total of belief in a supernatural entity or entities, comma, worshipping that entity or entities, and a code of ethics, a code of morality. So simply, religion is equal to belief, worship and ethics. इन तीन चीजों के नाम जो है वो क्या है? मजहब है, रिलीजन है. दुनिया के जितने भी मज़ाहिब है उनमें ये तीन चीजें मुश्तरक है: बिलीफ, वर्शिप, मॉरलिटी. अच्छा, बिलीफ इन अ सुपर नेचुरल एंटिटी और एंटिटीज. व्हेन वी से एंटिटी मीन्स बीइंग, वजूद, एग्जिस्टेंस. So that is monotheism. Monotheism. And when we say entities, plurality, so then that is polytheism. Monotheism, polytheism. Mono means one, poly means many. Theo in Greek language means God. Theo, Theo. Theo means God. Theocracy. Theocracy means the rule of God. Cracy means rule. Theo means God. Theocracy, democracy.
تیو، تھیسٹ، ایتھیسٹ. تو یہ تمام الفاظ جو ہے کہاں سے نکلے؟ تیو سے نکلے. THEO. تھیو، تھاؤ. ابھی میرے جو ہے نا الہام ہو گیا ابھی اس وقت کہ یہ جو چائنا میں تاؤ ہے TAO، تاوزم، اور یہی چیز ادھر ہے گریک میں تیو. بالکل ملتی جلتے. That's a very strange thing that when Socrates was in Greece and here we had Laozi, Confucius, Buddha, and they were propagating similar things. Almost they are contemporaries, but one is in Greece and the other is in China, India, and their teachings are very similar. So this word, Thiu is very similar to Tao, TAO. It is just off the topic point. ابھی میرے ذہن میں چیز آ گئی، میں نے ڈاٹس کو کنیکٹ کیا، رائزومیٹک لرننگ. So when we say Thiu, THEO, Thiu means God. Theocracy means the government of God. Theist, THEIST, theist means who believer in God. Atheist means non-believer in God. Monotheism, believer in one God. Polytheism, believer in many gods. But the root is Thiu, THEO. So when we talk about Islamic civilization, so the characteristic that is monotheism, one God. Tawheed, God, that is the important pillar. And when we talk about the Islamic civilization, so the fundamental source of Islamic law, Islamic jurisprudence, that is the Holy Quran, and Quran comes directly from God. So God has the central position in Islam. That is the characteristic. Monotheism, civilization which is based on monotheistic system. جب میں کہتا ہوں ایک انٹیٹی، سو ون گاڈ. اینٹیٹیز، مینی گاڈ. اچھا، کچھ لوگ دے critically examine it when they come to civilization and culture, so they say that it is a kind of very boring kind of civilization or culture. مطلب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں نہ کوئی مطلب وہ آرٹ ہے، کلچر ہے، نہ کوئی پینٹنگز ہے، نہ کوئی اسٹیچوز ہے. مطلب وہاں نہ کوئی بت ہے، نہ وہاں کوئی پینٹنگ ہے، نہ کوئی تصویر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایسے بس خالی دیواریں ہے اور محراب ہے. اور جو بہت پیورٹن ہے، بہت ایکسٹریمسٹ، وہابی، اہل حدیث وغیرہ، وہ تو بالکل ٹوم کو بھی نہیں مانتے. TOMB، ٹوم. ٹوم مینس مقبرہ، گنبد وغیرہ. یہ گنبد بھی نہیں مانتے. وہ بالکل ان کی قبر جو ہے بالکل، یہ جو تاج محل ہے انڈیا کا، ایون جو دا پرافٹ پیس بی اپان ہم، اس کا جو ٹوم ہے گنبد خضرا، جو گرین ٹوم ہے، کرے یہ بھی شرک ہے. جب ہر چیز شرک ہو گیا تو پھر سویلائزیشن کہاں سے بنے گی؟ کلچر میں تو پینٹنگ ہونی چاہیے، میوزک ہونی چاہیے، ڈانس ہونا چاہیے، اس میں جو ہے نا تصویریں ہونی چاہیے، اسکلپچر جس کو بت کہتے ہیں، بت بنانا. تو اب بت بنانا وہ ایک آرٹ ہے، کلچر ہے. لیکن اسلام کا جو سویلائزیشن یا کلچر ہے، دیٹ از بیسڈ آن مانوتھیزم. مانوتھیزم میں گاڈ ڈز ناٹ ٹالریٹ اینی پارٹنر، نتھنگ ایکسٹرا، جسٹ گاڈ. تو اس طرح عام طور پر جو وہابی اہل حدیث قسم کے سلفی مسلمان ہوتے ہیں، تو ان کی زندگی میں کھانے پینے کے علاوہ اور کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، باقی ساری چیزیں گناہ ہے.
मतलब डांस भी गुनाह है, म्यूजिक भी गुनाह है, आर्ट भी गुनाह है, पेंटिंग भी गुनाह है, तस्वीर भी गुनाह है। आज ही तुमने तस्वीर बनाई तो क़यामत के दिन इस पर आपने जान डालना होगा। तो बस तस्वीर मत बनाओ जी, बहुत शिर्क है, तबाही है, कुछ ना करो। तो ये तो इंडिया वगैरह में या टर्की में ये मकबरे वगैरह बनाना और ये ताजमहल और ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत सिविलाइजेशन बन गया, लेकिन पेवरेटन जो है, एक्चुअल ओरिजिनल जो इस्लाम है, मतलब काबा में देयर वर अ लॉट ऑफ स्टैचूज एंड अ लॉट ऑफ म्यूजिक एंड डांस एंड एवरीथिंग, पोइट्री कंपटीशन, but then everything was eradicated, everything was exterminated. However, it was just off the record, but for the examination point of view, one of the important point that we have, that is monotheistic civilization and culture, which is based on monotheism, Now we come to the second part of the topic, and that is civilization, culture. Anybody can tell me what is the difference between civilization and culture? Civilization and culture, दोनों में क्या फर्क है? जब हम कहते हैं तहजीब, civilization, and when we say culture, सकाफत, तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? लेट मी सी हु इज ब्रेन ऑफ द क्लास। क्लास का ब्रेन कौन है? What is the difference between culture and civilization? Because our topic is Islamic civilization and culture. तो क्या दोनों में कोई फर्क है? Of religion, I told you that religion, that is belief system. Then we have worship, and then morality. That is pure religion. But then we spread it and we go to culture and civilization. If you don't know, so please you can Google it, copy paste, assist me in the class. The difference between culture and civilization is basically abstract and concrete. Culture is usually abstract, while civilization is usually concrete, tangible. Another word for concrete is tangible. So we have tangible, concrete manifestation, and that is called civilization. For example, roads, transportation system, dams, buildings, architecture. So all these are parts of civilization. While culture, that is usually abstract things, intangible. Music, art, culture means that music, dance, paintings, how to cook food, culinary, that is called culinary, cuisine, dressing. So all these things, that is called culture. So when we understand the difference between culture and civilization, and when we say the physical things, so the physical thing, that is called civilization. The non-physical, abstract, intangible things, that is called culture. So what is the culture of the civilization of Islam? And that is based on purification, तस्किये नफ्स। ये जो टॉपिक है
उसके अंदर जो है आपका पूरा क्वेश्चन का जवाब भी है। तो जो कंक्रीट चीजें है, ठोस चीजें है, सॉलिड फिजिकल, वो सिविलाइजेशन है। जो एब्स्ट्रैक्ट है, नॉन फिजिकल है, गैर जिस्मानी चीजें है। अब म्यूजिक है तो म्यूजिक का कोई जिस्म तो नहीं है। सो द स्पेसिफिक फिजिकल थिंग्स, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, buildings, highways, architecture, tombs. So all these are parts of civilization. Culture, music. So when we come to the Islamic civilization and culture, so that was what was already in Arab people. Arab, they have their own culture, they had their own type of civilization. The second caliph, Hazrat Umar, he expanded Arab empire up to Persia and other parts. And then came Umayyads. Because Usman and Hazrat Ali, that was a lot of turmoil, a lot of clashes, a lot of wars. For example, in one war between Hazrat Aisha and Hazrat Ali, around 10,000 Sahaba companions were killed, and we have Jang-e Jamal and Jang-e Safain. Jamal means camel, the battle of camel, and the battle of Safain. तो हजरत अली, हजरत आयशा और हजरत मुआविया, इनके दरमियान बड़ी खतरनाक जंगी हुई है. So and then Karbala, when the grandson was, Imam Hussein was martyred, brutally murdered. So at that time, then we have a separate, Karbala becomes part of the especially Shia school of thought. So that also become a culture, Muharram, Ashura and all these things. And on the other hand, we have Umayyads, Muawiyah, Yazid and Marwan and Abdul Malik and these people, Hijaz bin Yusuf, Muhammad bin Qasim. And when Umayyad goes, so Abbas come. So Abbasids, they had a very, very important civilization. And the time of Mamun al-Rashid, Harun al-Rashid and Mamun al-Rashid. Harun al-Rashid and Mamun al-Rashid. That time, the Abbasid Empire, Abbasiya, Khilafat Abbasiya, Abbasid Empire, ABBASID, Abbasid Empire, that time is called Golden Age. Golden Age of Islamic civilization and culture. Because at that time, Arabs became very close to Persia, Iran, very close to India, and they went to Spain, so very close to Europe. And then they translated Greek books of Plato and Aristotle. So because of Plato and Aristotle, Greek civilization also came to Muslim civilization and culture. So it became an amalgam at that time. As I told you, pure religion was there, and God, Quran, Hadith, and all these things, all these are important. We see that the impact of the Holy Quran has its own Arabic language, the classic Arabic language, which is technically called Arabi Fusha. هل أنتم يستطيعون يتكلم في اللغة العربية؟ الآن نحن نريد الاستخدام والتمرين في هذه اللغة. لماذا في البلدان العربية إنهم يتكلمون في اللهجة كثير وأنتم لا تستطيعون يعرفون اللسان في أي البلد؟ أنت لا تستطيع يتكلم معهم. لماذا؟ هذا اللسان واللغة الفصحى هو لغة من القرآن. So ये जो अरबी लहजा है, accent, so this comes from Quran.
Then the personality of the Holy Prophet, that he had so many battles and so many wars and things with his opponents. So that was shaping the Islamic culture and civilization. So Arab, Persians, Indians, Europe, Greek, Plato, Aristotle, and then we have people like Al-Farabi and Ibn Rushd and Ghazali and Ibn Arabi. So all these people, Al-Biruni, they were shaping the Islamic culture and civilization. So it became an amalgam. Amalgam means it became a mixture of so many civilizations, but still the name Islam was there. So Islam would define the basic characteristics, that tazkiyah nafs. Now tazkiyah nafs, the purification of self, that is the start of Sufism. Now Sufism, that is the internal, the intrinsic cleansing of your personality. So Sufism becomes a very important part of in today Islamiyat paper. There is a question on Sufism. Now in Pakistan especially, due to Prime Minister and his wife, they are promoting a lot of this Sufism in Pakistan. So Sufism, Tasawwuf, Ma'rifat, Irfan, all these also became part of the Islamic civilization. So in the Sufis, we have a lot of schools of thought, Maktab-e-Fikr, which technically we call Silsila. So we have Chishtiya, Qadriya, Sarwardiya. All these are Tazkiyah Nafs, inside, intrinsic, Batani. In the Batani means inside. In the inside part of Islam, Ismaili, because Shia, they have three main sects. Isna Ashari means 12 Imams. The first one is, I think, Imam Ali or the Prophet himself. And the last one is Imam Mahdi. Anybody can copy paste the names of the 12 Imams. So for them, Imam is also Masoom, that is infallible. Imam cannot make a mistake. So they have 12 Imams. And then we have Ismaili. So they have Ismail Imam. After that they separated. Agha Khan that you see, they are also promoting a lot of Islamic culture and civilization. Agha Khan Ismaili. And Zaidiya, Zaid. So that is also, there's three. On the Sunni side, the legal dimension of culture became very prominent. And then there were four schools of thoughts: Hanafi, Shafi'i, Hanbali and Maliki. So four Imams, but these Imams, they are for fiqh, jurisprudence. While the Imam of Shia, they are infallible. They have another status. So they also shaped the culture and civilization of Islam in that direction. And then we have the 12 Imams are from Ali. So Hazrat Ali, he is the first one, and Mahdi, he is the last one. So this is another trend that we see in the Islamic culture and civilization. In Shia Islam, they believe more in Irfan, Ma'rifat, while in the Sunni Islam, there is more Tasawwuf. But some were both Shia and Sunni, and both they recognize them. Both they recognize, because some they do not differentiate whether it is he was a Shia or Sunni. And then when Islamic civilization became closer to Iran, Persia,
So then we have people like Rumi and Saadi and Jami and Saadi Shirazi, Hafiz Shirazi, Saadi, Hafiz Shirazi, and these people. So that is Persian literature also becomes part of the Islamic culture. From India, they learned 1, 2, 3 figures, digits, numbers, and they call it Arabic numerals. So what we have today in the world, 1, 2, 3. So 1, 2, 3 mathematics, arithmetics. Arab, when they came to India, they took basically, some people call it Indian numbers, some people call it Arab numbers. However, the 1, 2, 3 that we have, even today 1, 2, 3 we write from right to left. We do not write it like ABC from left to right. So mathematics, arithmetics, Sufism, intrinsic, inside cleanliness, and then Islamic culture, civilization, languages. Arabic language has a very important role. Persian became very important. Turkish people, Mughals, Mongols, they came from Mongolia, they came from Turkey, from Central Asia, but they were speaking Persian, Iranian language. So Persian became very important part of the characteristic of Islamic culture and civilization. So this way we have the characteristics of Islamic culture and civilization. Now if you have any questions, so please ask. I just give you a panoramic view that how the religion started, God, Prophet, the first 4 caliphs, Umayyad, Abbasid, after Abbasids, Spain, Andalusia, Europe, Persia, India. So all this became a part of the Islamic culture and civilization. Imam means a person who is a leader. So you can use, why not? Alayhi salam means peace upon him. So if you say assalamu alaikum, if you can say salam on a common person, why not on Hazrat Ali, who is a very important personality in Islamic culture and civilization. These are all मुल्ला क्रेसी. ये मुल्लाओं की बातें हैं, इसमें कोई खास बात नहीं होती. ऐसे उन्होंने जो है ना वो इससे बड़े बड़े चीज बनाते हैं. अब मैं कहता हूँ या नईम, नईम को मैं या कह सकता हूँ, तो या रसूलुल्लाह क्यों नहीं कह सकता? तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट वर्जन है वहाबी अहले हदीस, उन्होंने ये चीजें जो है निकाली है कि जी अस्सलाम वालेकुम कह सकते, कब्र पे जा सकते हो कि नहीं जा सकते, कब्र पे जाना जो है वो शिर्क है, तो ये है तो वो है. तो अगर उस लिहाज से जैसे मैंने इशारा किया, अगर आप हम्बली और सलफी, अहले हदीस, वहाबी, देवबंदी, तबलीगी, ये एक ट्रेंड है. दूसरा ट्रेंड जो है वो क्या है? बरेलवी, सूफी, हनफी और फिर शिया की तरफ भी करीब हो जाते, क्योंकि इमाम अबू हनीफा जो है ही वाज द स्टूडेंट ऑफ इमाम जाफर सादिक. सो शिया लोग जो है वो बरेलवी की ज्यादा करीब फील करते, क्योंकि बरेलवी भी ये वो करते हैं महफल वगैरह, नात वगैरह, रोशनियां मोशनियां लगाओ जी, कोई गर्म जोशी वगैरह जो है ना शुगल मेला लगता है. और वहाबियों हम्बलियों की में तो आप नमाज के बाद जो है दुआ भी नहीं कर सकते, वो तो सुन्नत भी नहीं पढ़ते जी. जैसे नमाज खत्म की भागो जी घर, उसमें तो बिल्कुल कोई कल्चर सिविलाइजेशन की कोई चीज नजर नहीं आती. तो बहरहाल दीज आर कंट्रोवर्शियल थिंग्स. इस पे बहुत कंट्रोवर्सीज है, लोग एक दूसरे को मारते हैं, बहुत मारते हैं और कत्ल भी करते हैं इन चीजों पे. तो ये एक और हमारा टॉपिक होगा, सेक्टेरियनिज्म, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, फंडामेंटलिज्म. इन छोटी छोटी चीजों की वजह से जो है हमारे दिमाग इसमें घुसा रहता है कि जी हम ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे, तो ये शिर्क है, तो या रसूलुल्लाह कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे. हयात रसूल जो है, द लाइफ ऑफ प्रॉफिट, क्या वो जिंदा है, मरा हुआ है, वफात पा चुका है? तो क्या ये सारी कंट्रोवर्सीज है. इस वजह से इस्लामियात को जो है आप बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करें, बस बाकी चीजों में ना पड़े.
What is Sufism? Is there any living Sufi? Sufism جو ہے SUFISM ہے, شاہ سیف ممبر, SUFISM. اس کی سپیلنگ کیا ہے؟ SUFISM. اس کو انگلش میں صوفیزم کہتے ہیں, اردو عربک میں اس کو تصوف کہتے ہیں. تو وہ اسلام کا جو باطنی, جو اندر کا اسلام ہے, تزکیہ نفس جس کو کہتے ہیں, پیوریفیکیشن آف سیلف, تو اس کو جب آپ فوکس کرتے ہیں, سو دیٹ از کالڈ صوفیزم. یہ جو SOPHISM ہے, سوفیسٹری صوفیزم, دس از پری سوکریٹک گریک تھاٹ. سقراط سے جو پہلے لوگ ہوتے تھے ان کو صوفیزم کہتے ہیں. اینڈ دے ور ویری گڈ اوریٹرس. وہ بڑی زبردست قسم کے مقرر ہوتے تھے, زبان کے ساتھ وہ کھیلتے تھے. تو وہ جو لوگ تھے ان کو کہتے ہیں صوفیزم, سوفیسٹ, SOPHIST. دونوں جو ہے وہ مختلف ہیں. Does Islamic culture deal with different religious sects, that is Shia, Sunni? You have to study the trends, that how the trend was established. Because if you think about Muharram as part of the culture, so Shia, they have their own style, Zuljanah and Ashura and Majalis and Marsiya and all these things, which you may not find in Sunnis. But discussing it generally in the examination hall, that is not required. These are some of the rituals, some of the ceremonies, some of the ceremonial protocol type of things. So that is part of the culture, but whether we should discuss it in examination hall or not so much, not necessary. اب کوئی زندہ صوفی ہے کہ نہیں ہے, یہ مجھے کوئی صوفی نہیں ملا. سارے 2 نمبر ہے. کوئی جو ہے 1 نمبر صوفی ہے ہی نہیں. سارا جو ہے مال کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں, معصوم لوگوں کو جو ہے وہ لوٹتے ہیں. تو یہ سارے لٹیرے ہیں. کوئی خاص بندہ مجھے ابھی تک نہیں ملا. Does Islamic culture deal okay? Why Sufis claim that they achieve consciousness by Sufism? Is it possible? Does it possible? No. Is it possible? ڈرامہ, پرسنل اوپینین میرا, یہ سارے ڈرامے ہیں, اس میں کوئی ریئلٹی نہیں ہے. میرے پرسنل اوپینین ہے. لیکن صوفیزم جو ہے وہ تصوف, وہ ایک ٹھیک ٹھاک اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن کا حصہ ہے. ایکیڈیمیکلی تو اگر آپ ایک ڈاکو آتے ہیں تو ڈاکو بھی آپ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ جی ڈاکو کیسے آیا تھا. ہاں, لوگ جو ہے وہ محمود غزنوی کو بھی ڈاکو کہتے ہیں کہ وہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے جاتا تھا انڈیا. کوئی اس کو وہاں انٹرسٹ نہیں تھا. وہاں سے لال جواہرات لے کے واپس جاتا تھا. اس کو انٹرسٹ ہوتا تو ادھر ہی بیٹھ جاتا تھا. تو وہ اور کہانیاں ہیں, وہ جنرل ڈسکشن ہے ایسے انٹرٹینمنٹ کے لیے. تو ریئلٹی میں ان کوئی کانشیس مائنڈ نہیں ہے. یہ سارے جو ہے انہوں نے اپنی دکان کھولے ہوئے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. کانشیسنس جو ہے وہ آپ کا جو کانشیس آپ کا پرسن ہے, بیکاز اسپرچویلٹی, مسٹیسزم, دیٹ از پرسنل تھنگ. وہ پرسنل ہے, وہ کسی اور کے ساتھ آپ شیئر نہیں کر سکتے. اب میں میڈیٹیشن کرتا ہوں تو اس کو صرف میں فیل کر سکتا ہوں, یہ میں کسی اور کو نہیں کرا سکتا. کیونکہ میڈیٹیشن کا مطلب کیا ہے؟ ڈیٹیچمنٹ, کہ آپ بالکل ڈیٹیچ ہو جائے. آپ مطلب ٹیکنیکس سیکھ سکتے ہیں, کوئی آپ کو میڈیٹیشن کرا سکتا ہے, لیکن بیسیکلی یہ پرسنل چیز ہے, پیور پرسنل ایکسپیرینس. سو وین سم تھنگ از پیور پرسنل, دیٹ یو کین ناٹ شیئر ود ادرس. اب میں کھانا کھا رہا ہوں, بھائی مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے, وہ جو میرے منہ کا ٹیسٹ ہے وہ ٹیسٹ میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا. میں روٹی شیئر کر سکتا ہوں, کیا یہ روٹی لے لو, یہ آم لے لو, یہ ایپل لے لو, ویجیٹیبل لے لو, بادام لے لو, وہ بادام میں دے سکتا ہوں. لیکن بادام کا جو میرے منہ میں ذائقہ ہے وہ میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا. تو صوفیزم ہے یا ایکسپیرینس جو آپ کا اسپریچولیٹی وغیرہ چیزیں ہیں وہ پرسنل ہوتی ہے, وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. ون صوفی از الائیو,
खातून अव्वल, पता नहीं कौन है खातून अव्वल। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वो पीरनी जो है वो मुझे नहीं पता वो कितनी है कितनी नहीं है। डिफरेंस बिटवीन मेडिटेशन एंड सूफिज्म। मेडिटेशन इज फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल, Sufism is religious. The goal of Sufism is God. The goal of meditation is self. मेडिटेशन में आपका गोल क्या है? सेल्फ, मैं, जात। इसमें कोई गॉड, कोई मावराई सुपर नेचुरल एंटिटी जो है वो मेडिटेशन में नहीं होता। मतलब आप तसव्वुफ में जब जाते हैं तो अल्लाह अकबर, अल्लाह 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 अल्लाह, जिक्र जहरी जिक्र खफी, आप ऊपर से जो है अल्लाह अल्लाह करते हैं, अंदर भी दिल भी आपको धड़कता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो वहां आपका जो फोकस है वो अल्लाह पे है सूफीज्म में। मेडिटेशन में ये एक प्योर साइंटिफिक चीज है, साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल। तो इसमें जो है आपका फोकस जो है वो किस पे होता है? अपनी दिमाग पे होता है, अपने दिल पे होता है, अपनी बॉडी पे होता है। What is your opinion about Sufis meditations which they perform on common folks? These are all entertaining activities. तो करने दो, अब क्या उसको, अब हम क्या कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, उसमें म्यूजिक हो है, कवाली है, एक्सरसाइज है, ऊपर नीचे वो गा के पीछे जाते हैं। मैं तो उनका मुखालिफत नहीं करता, अभी गरीब लोग कहा जाए। हमारी सोसाइटी में तो कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई क्लब्स नहीं है, कोई जो है पार्क्स नहीं है, कोई म्यूजिक कंपटीशन नहीं है, कोई कंसर्ट्स नहीं है। शादी होती है वो भी 25 साल बाद किसी की शादी होती है, तो उसमें जो है ना वो कितने लोग नाचेंगे। तो न कोई नाच गाना है, न कोई म्यूजिक है, सब कुछ खत्म हो गया। तो ये गरीब लोग अब क्या करेंगे? तो ये बस कभी मस्जिद में वो उछलते कूदते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं। तो ये इंसानी अर्ज है। डांस इज पार्ट ऑफ द नेचर, बिकॉज डांस इज राइम, डांस इज रिदम, डांस इज बैलेंस, डांस इज इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। मैं भी चाहता हूं कि मैं इस तरह के मेरा ये जो हाथ है, ये जो मेरे हाथ है, ये बैलेंस में जाए, इक्विलिब्रियम में जाए। ये मेरे नेचर में है। तो अब ये जो मस्जिद में करते हैं या आगे पीछे करते रहते हैं, तो इन लोगों के पास और कोई तरीका है नहीं। साइकोलॉजी तो कोई नहीं है, फिलॉसफी नहीं है, कल्चर नहीं है, म्यूजिक नहीं है, कॉन्सर्ट्स नहीं है। जो हमारी मूवीज इंडस्ट्रीज, फिल्म इंडस्ट्री, वो भी खत्म हो गई। ठीक है ना। वो मूवीज भी खत्म हो गए, ड्रामे भी नहीं है। अब क्या करे बंदा? सारे दिन मोबाइल देखता रहे, और तो कुछ चीज है ही नहीं। हमारे माशरे में एंटरटेनमेंट का कोई जरिया नहीं है। पहले लोग हुजरों में बैठते थे, बैठक में बैठते थे, सारे गांव वाले लोग इकट्ठे हो जाते थे, चौधरी के घर आते थे। अब वो भी कल्चर खत्म हो गया। तो बंदा एंटरटेन करे तो कहाँ करे? तो ये सारी जो है वो एंटरटेनमेंट है, तफरीह है। इसका मजहब के साथ या सवाब व गुनाह के साथ इसका कोई तारुक नहीं है। सो आई होप यू गॉट द बेसिक मैसेज. Read the two links that I have given. Islamic culture and civilization has its own characteristics. You have to remember all those characteristics and be ready to describe all these in the examination hall. Why all these are prohibited? अब मैं इस पर कोई फतवा नहीं दे सकता। ना मैं कोई मुफ्ती हूं, ना मैं कोई मौलाना हूं, ना मैं कोई मुल्ला हूं। ऑल दीज आर कंट्रोवर्शियल। अब गामिदी साहब कहते हैं कि भाई म्यूजिक जो है वो इस्लाम में अलाउड है। बाकी लोग कहते हैं जी म्यूजिक है तो आंखों में जो है ना अगर सीसा नहीं डाल सकती है तो उंगली डालो। मुख्तलिफ किस्म की कंट्रोवर्शियल चीजें। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्योरली प्रोहिबिटेड है या नहीं है। तो all these are controversial things, but art should not be prohibited. मतलब जो फन है, आर्ट है, आर्ट्स को आप कैसे मतलब प्रोहिबिट कर सकते हैं? ये तो इंसान की नेचर में है।
اب کراچی وغیرہ میں تھوڑا بہت ہوگا کلفٹن شلفٹن پہ، باقی تو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ابھی تو شادیاں بھی ایسی ہو گئی ہے، خاص طور پر جو تبلیغی لوگ ہیں انہوں نے تو شادی کو بھی محرم بنایا ہے۔ وہ بھی جو ہے شادی ایسے ہوتے جیسے کوئی سناٹا ہو، صرف وہ چاول شاول گوشت موشت کھا لیتے، بس ختم، کوئی میوزک، کوئی ڈانس، کوئی سیلیبریشن نہیں ہے۔ گاڈ وانٹس، گاڈ ڈزنٹ وانٹ، آئی ڈونٹ نو دیٹ یو آسک فرام گاڈ، لیکن میں نے صرف آپ کو یہ کہا کہ صوفیزم جو ہے اس کا فوکس گاڈ پہ ہوتا ہے، ہیومینٹیز جو ہے سائیکالوجی فلاسفی وغیرہ اس کا فوکس انسان ہوتا ہے۔ اب ذاکر نائب صاحب کو اس کا اپنا ایک سٹائل ہے، اب کیا کریں؟ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ماسٹربیشن ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ وہ کون ہے آپ کو الاؤ کرنے والا، نہ کرنے والا ہے کون؟ وہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی میموری تھوڑی سی شارپ ہے، اس نے 5-10 چیزوں کا رٹا لگایا ہے، وہ رٹا لگانے کے بعد اس کو کیا اختیار مل گیا کہ جی ذاکر نائب صاحب اب ہماری زندگی کے فیصلے کریں گے؟ کون ہے وہ؟ ابھی ساری ہمارا غلامانہ ذہن ہے، غلامانہ سلیوری، لوگوں کو فالو کرنا، بس جی اپنا دماغ استعمال نہیں کرنا۔ مان لو اگر اس میں ڈیٹیل میں جائے فلسفی کے لیے تو وہ کتنا الاؤ کرتا ہے؟ دن میں 10 دفعہ کرو گے یا 5 دفعہ مہینے میں کرو گے؟ کیا کرو گے؟ اس کا یہ کون آپ کے لیے ارینج کرے گا؟ کون آپ کو ایک ٹائم ٹیبل دے گا کہ جی کون سا صابن استعمال کرو گے، کون سا تیل استعمال کرو گے، کیا کرو گے، اس کی میتھڈالوجی کیا ہوگی، اس کا پروسیجر کیا ہے، کس طرح ہوگا، کہاں ہوگا؟ تو یہ ساری فضول ڈرامے ہیں، یہ پرسنل چیزیں ہیں۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کیسے فیل کرتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس برین نہیں ہے کہ اس چیزوں کو آپ خود ڈٹرمن کریں؟ آپ کو ذاکر نائک سے پوچھنا ہوگا کہ جی میں کیسے کروں، ذرا طریقہ بتاؤ۔ اگر وہ اس کو الاؤ کرتا ہے تو پھر وہ ماڈل بھی بن جائے، پھر اس کو ڈیمانسٹریٹ کرے، پریکٹس کرے، پھر دکھائے، اس کی ڈیٹیلز ہمیں سمجھائے کہ کیا کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ خود لیڈر بن جائیں، اپنے برین کو خود کریٹیکل تھنکر بن جائے، اس چیز کو خود سمجھے کہ یہ چیز میرے لیے ٹھیک ہے، یہ چیز میرے لیے غلط ہے۔ ایک ملا آپ کو کیا سمجھائے گا؟ اس کو کیا پتا؟ وہ خود سکڑا ہوا ہے، ایسے سکڑا ہوا ہے جیسے جو ہے نا، جیسے لگتا ہے جیسے وہ ہوا اس کو اڑا دے گا۔ اس کے اپنی زندگی میں پتہ نہیں کیا ڈپرائیوڈ ہے، اس کو کیا کیا ملا ہے، کیا نہیں ملا۔ وہ آپ کی زندگی کا فیصلہ کیسے کرتا ہے؟ سو بی سیلف کانفیڈنٹ، سیلف کانشیس۔ کریٹیکل تھنکنگ مینس دیٹ یو یوز یور اون برین۔ سمپل ڈیفینیشن کریٹیکل تھنکنگ کا کیا ہے؟ اپنے دماغ کو استعمال کرو، کسی کے اوپر پیراسائٹ مت بنو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا غلط ہے تو آپ نے کہا غلط ہے۔ دس از ناٹ allowed in 21st century۔ ابھی زمانہ بہت چینج ہو گیا۔ So all the best guys, please read the 2 links that I have given on Islamic civilization and culture. Tomorrow you have a weekly exam. There may be one question from this topic. Aziz Marwat, you are new. Please write sentences. Emojis are not allowed.